Hordoftoota NITOSOILS kun ji'oogiraafii kutaa 9 boqonnaa 3 part 3 qabadhee isiniif dhiyaadheera. Major soil types of Ethiopia. Major soil types of Ethiopia kan jedhu gosoota biyyoo gurguddoo Itoophiyaa keessatti argaman kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Barnoota keenya har'aaf qabannetti osoo hin darbin viidiyoo keenya darbeen yookiin part 2dhaan barnoota keenya barachaa turre xiqqoo ishii irraa yaadannee gara barnoota keenya har'aatti kan isin dabarsu ta'a jechuudha. Barnoota keenya darbeen jalqaba irratti major water resource of Ethiopia kan jedhu ilaallee turre jechuudha yookiin qabeenya gurguddoo Itoophiyaan qabdu qabeenya bishaanii Itoophiyaan qabdu kan jedhu ilaalaa turre jechuudha. Mata duree sana jalatti qabxiiwwan 3 gurguddoo irratti mari'achaa turuun keenya ni yaadatama jechuudha. Inni jalqaba major rivers of Ethiopia kan jedhudha jechuudha. Laggeewwan gurguddoo Itoophiyaa keessatti argaman kan jedhu ilaalaa turre jechuudha. Qabxii lammaffaa irratti immoo waa'ee laggeen ol qabatee jechuudha. Characteristics of Ethiopian rivers yookiin amala laggeewwan Itoophiyaa qaban maal fa'a akka ta'e bal'inaan sirriitti ilaalaa turreerra jechuudha. Qabxii keenya isa sadaffaadha Lakes of Ethiopia kan jedhu jalatti barnoota baay'ee barbaachisaa fi murteessaa ta'e sirriitti ilaalaa turreerra jechuudha. Haraawwan iddoo lamatti kan qoodaman dubbii keenya irratti dubbannee turre jechuudha. Innis hara uumamaa fi hara namtolcheeti jechuudha. Barnoota keenya irratti garuu kan ilaalaa turre jechuudha. Hara uumamaa kan jedhu irratti xiyyeeffannee kan ilaalaa turre jechuudha. Harri uumamaa Itoophiyaa keessatti argaman kun iddoo lama gurguddaatti qoonnee kan ilaalaa turreedha jechuudha. Innis Highlands yookiin haraawwan lafa ol ka'oo irratti argaman akkasumas immoo Rift Valley Lakes haraawwan sulula qinxaamaa keessatti argaman jechuudhaan iddoo lama gurguddaatti qoonnee ilaalaa turreedha jechuudha. As keessatti Highland Lakes kanneen ta'an hara crater yookiin hara watershed lake ta'uu danda'u jennee ilaallee jirra jechuudha. Akkasumas watershed lake jechuun maal jechuudha? Crater lake jechuun maal jechuu akka ta'e ibsasaa sirriitti ilaalaa turreerra jechuudha. Barnoota keenya har'aatti kan dabarru ta'a. Viidiyocha like gochuudhaan yommuu eegaltan barattoota hedduu bira ga'uu ni danda'a isiniin jedha. Amma xumura qophii keenyatti nu hordofaa. Ethio-social science. Subscribe and like. Okay, mata dureen barnoota har'aa major soil types of Ethiopia kan jedhudha jechuudha. Gosoota biyyoo gurguddoo Itoophiyaa keessatti argaman kan jedhudha har'a kan waliin ilaallu jechuudha. Qabxiin keenya barnoota ittiin eegallu formation of soil in Ethiopia. Biyyoowwan Itoophiyaa keessatti argaman kun uumamni isaanii yookiin haala kamiin uumaman kan jedhudha kan ilaallu jechuudha. Gara sanatti osoo hin deemin duratti jalqaba irratti maal arganna? Biyyoo jechuun maal jechuudha yookiin definition isaa maal jennee lafa keenya? Soil is the loose material overlying the crust of the earth consisting mainly of very small particles jechuudha. Biyyoo wanta salphaa dachee kana yookiin irra lafaa kanarratti kan argamu ta'e sudoowwan xixiqqoo kan of keessaa qabudha jechuudha. So asirratti maal jechuu barbaaditi? Biyyoon irra lafaa qofarratti kan inni argamu jechuudha. Baqqaana lafaa kutaa gajjallaa keessatti iddoo 3 gurguddootti qoonnee ilaalaa turuu keenya ni yaadatama jechuudha. Crust, mantle and core jennee iddoo 3tti qoonnee ilaalaa turreerra jechuudha. Irra lafaa, keessa lafaa fi handhuura lafaa jennee qoonnee jirra jechuudha. So baqqaanawwan lafaa 3 sana keessaa biyyoon kan irratti argamu irra lafaa irratti kan inni argamudha jechuudha. Crust irratti kan inni argamudha jechuudha. Biyyoon irra lafaa yookiin crust irratti kan inni argamudha jechuudha. Consisting mainly of very small particles sudoowwan xixinnoo kan of keessaa qabudha jechuun biyyoon jechuudha. Its major components are water, air, organic and inorganic minerals. Biyyoon kun qabiyyeewwan gurguddoo kanneen akkamiitu of keessaa qaba? Biyyoon bishaan of keessaa qaba, akkasuma qilleensa of keessaa qaba, orgaanikii fi inorganic minerals. Mineraalota orgaanikii akkasumas inorgaanikii ta'an kan of keessaa qabudha jechuudha. Qabiyyeewwan gurguddoon biyyoo keessatti argaman isaan kanaa jechuudha. Water, bishaan, qilleensa, organic and inorganic kan jedhaman kana of keessaa kan qabudha jechuudha qabiyyeewwan biyyee jechuudha. It is a dynamic, natural and complex substance which can support animals and plants. Asirratti biyyoon maal kan ta'edha? Dynamic kan ta'edha jechuudha. Biyyoon dynamic jijjiiramaadha jechuudha. Biyyoon akkasumas natural kan uumamaati jechuudha. Biyyoon uumamaan
kan argamudha jechuudha. Akkasumas immoo complex substance dha jechuudha. Wantoota garaagaraatiin wal xaxiinsan kan argamudha jechuudha. Which can support animals and plants. Biyyoon kan maaliidhaaf gargaara? Animals and plants isaan kana irratti kan dipendi kan ta'u jechuudha biyyoon. Bineeldota yookiin wantoota lubbuu qabanii fi plants wantoota lubbuu qaban kan socho'uu hin dandeenye biqiltoota dabalatee jechuudha. Biyyoon baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Biyyoo malee biqiltuun biqiluu hin danda'u jechuudha. Biqiltuun hin biqille jechuun immoo namootas dabalatee wantoonni biqiltoota sooratan jechuudha jiraachuu hin danda'anii jechuudha. So biyyoon lachuufuu animals and plants dhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Soil of Ethiopia are the result of parent rock material, climatic condition, vegetation cover and topography ka jedhu kana irratti ilaallu jechuudha. Haala uumama maalirraa uumame biyyoon Itoophiyaa keessatti argamu kun egaa maalirraa uumame kan jedhu yookiin biyyoon kun bu'aa maaliiti kan jedhu asirratti kan ilaallu jechuudha. Jalqaba irratti kan parent rock material arganna jechuudha. Parent rock material jechuun dhagaa haadhoo yookiin kattaa haadhoo kan jedhamudha jechuudha. So biyyoon achirraa maal ta'a? Sababa haala qilleensaatiin isaa ta'u sababa natural decomposition maal ta'a? Ni caccaba jechuudha. Gara sudoowwan xixiqqootti ni caccaba jechuudha. Gaafa sudoowwan xixiqqootti caccabu sana kaa biyyoon adeemsa yeroo murtaa'e yookiin yeroo dheeraa keessa maal ta'a? Gara biyyootti jijjiiramaa deemaa jechuudha. Parent rock material which has been broken into small particles by way of weathering and natural decomposition dha jechuudha. Karaalee uumamaa akkasumas karaalee weathering yookiin haala qilleensaatiin maal ta'a? Gara partikilii yookiin sudoowwan xixiqqootti kan gadi caccabudha jechuudha. So biyyoon bu'aa isaa keessaa inni tokko parent rock material dha jechuudha. Lammaffaa climatic condition kan jedhamudha jechuudha. Haala qilleensaa yookiin qilleensa baramaa kan jedhamu jechuudha. Which largely determines the speed and the nature of the process that forms the soil jedha jechuudha. Maal murteessaa kuni adeemsa biyyoon ittiin uumamu jechuudha. Saffisa biyyoon ittiin uumamu kan murteessudha jechuudha. Climatic condition kan jennu kun jechuudha. For example, fakkeenyaaf extreme heat or cold could stop the work of bacteria and the amount of moisture influences on several aspects of soil information jedha jechuudha. Soil information jechuudha. Asirratti maal jechuu barbaadeeti yennaa qorru yookiin yennaa ho'u jechuudha. Wantoota biyyoo decompose godhan keessattuu baakteeriyaa irratti dhiibbaa uumaa jechuudha. Haalli qorriinsaa ho'iinsaa kuni jechuudha extremely ta'uusaa. Wantoota biyyoo decompose godhan yookiin biyyoo akka uumamu sababa taasisan irratti dhiibbaa kan geessisudha jechuudha. Inni sadaffaa vegetation cover kan jennu jechuudha. Uwwisa biqiltootaa yookiin haftee biqiltoota garaagaraa jechuudha. Which adds humus to the soil and renders support to the soil making animals and bacteria. Vegetation cover yookiin hafteen biqiltootaa kun humus yookiin biyyee tortoraa yookiin biyyee compost ta'e jechuudha. Compostii an jedhamu jechuudha. Humus biyyee burkutaa kana gara biyyootti dabalaa jechuudha. Inni kun maal gargaara? Baakteeriyaawwan biyyoon akka uumamu taasisan sanaaf baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Inni arfaffaa fi xumuraa topographyidha jechuudha. Haala teessuma lafaa jechuudha. Soils on the side of hills tend to be shallow due to erosional losses jedha jechuudha. Haala teessuma lafaa biyyoon tulluu irratti argamu jechuudha. Irraa gadee tulluu irratti argamu maalidha? Shaaloo kan ta'edha jechuudha yookiin not deep gadi fageenya kan hin qabnedha jechuudha. Due to erosional losses sababa dhiqama biyyootinii jechuudha. Biyyoon bishaan gaararraa yookiin yommuu bishaan roobu gaararraa lolaan waan jiruuf jechuudha. Biyyoon naannoo tulluu irratti argamu sun maal ta'a? Dhiqamaa jechuudha. So biyyoon achirratti argamu sun maalidha? Biyyoo shaaloo yookiin biyyoo gadi fageenya hin qabne jechuudha. Shaaloo jechuun biyyoo gadi fageenya hin qabne jechuudha. Gaafa lafa san digging goonu yookiin gaafa qofforru maal arganna? Osoo baay'ee gadi hin siqin dhagaa kattaa kan argannu jechuudha. Kattaa cimaa kan argannu jechuudha. So gadi fageenya kan hin qabnedha jechuudha. Shaaloo jechuun jechuudha. On the plateaus that make up extensive area in northwestern, southwestern, central and southeastern Ethiopia, the parent rock are volcanic origin and experience sufficient rainfall jedha jechuudha. Naannoowwan pilaatoo bal'inaan jechuudha. Bal'inaan naannoowwan pilaatoo naannoo kaabaa akkasumas northwestern,
western, central and south eastern kutaalee kana Itoophiyaa kana keessatti ka parent rock yookiin kattaan biyyoon irraa uumamu kun ka volcanic origin kan argamedha jechuudha. Kattaa biyyoon irraa uumamu kun maadhaan argamedha? Volcanic origin kan argamedha jechuudha. And experience sufficient rainfall. Naannoo kanatti ka rooba guddaatu jira waan ta'eef jechuudha. Sufficient rainfall kan inni qabu jechuudha biyyoon naannoo kana jechuudha. The soil formed in these areas are red basaltic and black basaltic soils jedhama jechuudha. Biyyoon naannoo kanatti uumamu ka red basaltic and black basaltic jedhamee iddoo lamatti qoodama jechuudha. Black basaltic soil have high clay content that makes the soil difficult for farming jedha jechuudha. Black basalticin qabiyyee clay kan ta'e yookiin qabiyyee galii kan jennuun jechuudha yookiin suphee kan of keessaa qabu waan ta'eef jechuudha. Difficult for farming yookiin qonnaaf tajaajila qonnaatiif kan mijataa miti jechuudha. Black basaltic kan jennu jechuudha. Faallaasaa immoo redin yookiin red basaltic soil kan jedhu immoo qonnaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'edha yookiin important kan ta'edha jechuudha redin jechuudha. In areas where the hard crystalline rock are the parent rock, the soil are poor and thin, they are also rocky and acidic jedha jechuudha. Naannoo dhagaan crystalline rockin itti argamutti jechuun kattaan crystalline ta'e iddoo itti argamutti jechuudha. Naannoo sanatti biyyoon uumamu biyyoo akkamitti biyyoo poor ta'e jechuudha. Poor biyyoon tokko pooridha kan jedhu maaliif wantoota guddina oomishaatiif yookiin biqiltootaatiif barbaachisu kan of keessaa hin qabne jechuudha. Lack of nutrient kan ta'edha jechuudha. Poor akkasumas thin haphiidha jechuudha biyyoon naannoo sana irratti argamu jechuudha. And they are also rocky and acidic biyyee kattaati jechuudha. Dhagaadha jechuudha. Akkasumas immoo biyyoo asiidawaadha jechuudha biyyoon naannoo sana irratti argamu jechuudha. The range in color from grey to brown they are found in Harargee plateaus and Borana lowlands. Range isaatiin yoo ilaallu ka rangeedhaan yoo ilaallu halluun isaa girii irraa yookiin halluu girii jechuun halluu waan akka diimatti hiquudha jechuudha. Diimaa sanarraa gara brown yookiin gara bunniitti kan jijjiiramudha jechuudha. They are found in Harargee plateaus naannoo plateau Harargeetti yookiin lafa ol ka'oo Harargeetti kan argamuu fi Borana lowlands yookiin gammoojjii Boranaa yookiin lafa golba Boranaa keessatti kan argamudha jechuudha biyyoon kun jechuudha. Okay. In the Afan region, where recent volcanic deposits and dried out lake deposits had occurred, very shallow and saline dominated soil are formed. Naannoo Affaaritti ka volcanic yeroo baay'ee ni uumama jechuudha. Harri volcaanikii sanaan uumame yommuu gogetti jechuudha. Biyyoon naannoo sana irratti argamu maal jechuudha? Shaalodha jechuudha yookiin biyyoo gadi fageenya hin qabne jechuudha. Not deep gadi fageenya kan hin qabne jechuudha. Saline dominatedidha jechuudha. Saline dominated jechuun biyyoo soogiddaa'ooti jechuudha naannoo sana irratti kan argamu jechuudha. Biyyoo soogiddaa'oo ta'edha naannoo sana irratti kan uumamu jechuudha. Due to time and climate effects the soil are not deep and fertile jedha jechuudha. Sababa jijjiirama qilleensaa kanaatiin yoo fi dhiibbaa isaatiin jechuudha. Fi sababa yerootiin jechuudha. The soil are not deep jechuun shallow jechuudha. Biyyoo gadi fageenya hundee kan hin qabne jechuudha. And not fertile. Not deep and not fertile. Fertile yookiin biyyoo gabbataa miti jechuudha. Biyyoo gabbataa miti kan qonnaaf yookiin oomisha qonnaatiif kan hin oolle jechuudha. In the southeastern lowlands where the parent rock are sedimentary rock, the soil lack humus, but they are rich in phosphorus and potash. Naannoo southern lowlands yookiin gammoojjii south easternitti ka yookiin lafa gadi bu'aa south easternitti parent rockin argamu yookiin kattaa biyyoon irraa uumamu kattaa maali jedhama? Sedimentary rock jedhama jechuudha. Sedimentary rock jechuun sababa garaagaraatiin kan kuufame biyyoo kuufamaa jechuudha. Biyyoo sababa kuufamaatirraa uumamudha jechuudha. This soil lack humus. Biyyoon kun hamasii hin qabu jechuudha. But they are rich in phosphorus and potash. Potash fi phosphorusidhaan albuudota kana qabaachuudhaan baay'ee beekamaadha jechuudha. Qabeenya phosphorus fi potashiin achi keessatti baay'inaan argamaa jechuudha. Garuu hamasii hin qabu jechuudha. Sedimentary rock jechuun
dhagaa maalirraa uumamudha jechuudha. Wantootni garaagaraa sababa bishaanittis haa ta'u qilleensaanis haa ta'u naannoo tokkotti wantoota garaagaraa partikiliiwwan garaagaraa fuudhanii deeman jechuudha. Achirratti kuufama iddoo tokkotti kuufama jechuudha. Sababa sanaan kan uumamudha jechuudha. Sedimentary rock kan nuti jennu jechuudha. There are also low in nitrogen. Nitrogen biyyoo sana keessa jirus baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. In the lower course of the major rivers, transported soil of known as alluvial soil are dominated. Isa kana irratti yaa laggeenii kara gajjallaatti yookiin xumura yookiin yaa gadii kan jedhamu irratti jechuudha. Lower course irratti jechuudha. Biyyoon dhiqamee deemaa jechuudha. Yaa oliitirraa jechuudha. So biyyoon naannoo san irratti argamu maal jedhamuun beekama? Alluvial soil jedhamuun beekama jechuudha. These soil are fertile. Biyyoon kun baay'ee gabbataadha jechuudha. Because of their volcanic origin and the continuous nourishment of water. Sababa biyyoon volkaanodhaan uumamu yeroo baay'ee biyyoo gabbataadha. Akkasumas continuous nourishment of water. Asii sababa garaagaraatiin upper course irraa dhiqamee kan inni adeemu jechuudha. Gara yaa gadii sanitti kan inni adeemu jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keenya Itoophiyaa keessaa jechuudha. Biyyoon laggeewwan garaagaraatiin dhiqamee gara kam deema? Gara Egypt deemaa jechuudha. So biyyoon Egypt itti fayyadamaa jirtu kun gosa maaliiti? Gosa alluvial soil kan ta'edha jechuudha. Biyyoo gabbataa oomisha qonnaatiif baay'ee gargaaruudha jechuudha. Sababa maaliitiif? Upper course irraa biyyoo gabbataan dhiqamee deemuufi jechuudha. Okay, as keessatti people depend on soil. Namoonni biyyoo irratti depend kan ta'anidha jechuudha. Conversely, the quality of the soil depends on how wisely people use the land. Qulqullinni biyyoo immoo kan inni irratti hundaa'u hagama akka uummanni gara laafinaan lafatti yookiin biyyoo itti fayyadaman irratti kan inni hundaa'udha jechuudha. Not only in the countries like Ethiopia, whose economy is largely agrarian, but also in high industrialized countries, soil is one of the most important bases of life. Biyyi keenya akkuma beekamtu qonnaanidha jechuudha. Biyya keenyarra qonnaan beekamtu kana osoo hin ta'in iyyuu biyyoonni kunumtuyyuu biyyoonni industiriiwwan gurguddaa qaban jechuudha. Biyyoon isaaniif iyyuu barbaachisaadha jechuudha. So biyyoota industiriidhaan gurguddatanii baay'ee barbaachisaadha jechuun biyya keenyaaf immoo isa caala amman baay'ee barbaachisaa murteessaa kan ta'e nutti agarsiisaa jechuudha. Biyyoon baay'ee lubbuudhaan jiraachuu basis of life jireenya jiraachuudhaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. Asirratti 3.42 types of soil in Ethiopia. Gosoota biyyoo Itoophiyaa keessatti argamanidha kan nuti ilaallu jechuudha. Isa kana gaggabaabbatee jira waan ta'eef kitaaba keenyarra ilaalla jechuudha. Types of soil in Ethiopia kan jedhu kitaaba kanarraa kan ilaallu ta'a jechuudha. Sababa isaa gaggabaabbatee barreeffameera noottiin akka gaariitti waan ta'eef jechuudha. The soil of Ethiopia are basically derived from volcanic, metamorphic and sedimentary rock. Biyyoon Itoophiyaa kan isaan derive ta'an yookiin kan isaan irraa dhufan maalidha? Volcanic yookiin dho'insa volkaanotiin dhufan jechuudha. Akkasumas metamorphic rock kan jedhamu dhagaa jijjiiramaa kan jedhamu jechuudha. Akkasumas immoo sedimentary rock dhagaa kuufamaa kan gara oliitti ilaalle sana jechuudha. Dhagaawwan kanarraa kan uumame jechuudha. According to the latest classification made by the FAO, there are 18 classes of soil in Ethiopia. Akkaataa FAO'n iddoo garaagaraatti wantoota garaagaraa irratti hundaa'uudhaan qoqqoodetti jechuudha. FAO jechuun Food and Agricultural Organization natti fakkaata. FAO dhaabbata nyaata addunyaa natti fakkaata jechuudha. Dhaabbanni kun biyyoo Itoophiyaa kana wantoota garaagaraa irratti hundaa'ee akka qoodetti jechuudha. Gosoota biyyoo 18tu Itoophiyaa keessatti argama jedhee lafa kaa'ee jira jechuudha. Isaan kana keessaa naannoo 10 wayii ni ilaalla jechuudha as keessatti jechuudha. Here are the main soil types that cover more than 85% of the country. As keessaa gosoota biyyoo muraasa kan parsantii 80 biyya keenya uwwisuu danda'an ilaallaa jechuudha. Okay, jalqaba irratti NITOSOIL or red basaltic soil argannaa jechuudha. Gara olii irratti ni yaadattu yoo ta'e red basaltic soiliin qonnaaf baay'ee barbaachisaa akka ta'e kaasni turre jechuudha. Maqaa biraa maal qabatee NITOSOIL kan jedhamu jechuudha. This soil type is cover about
12% of the country. Biyya keenyatti parsantii 12 kan uwwisudha jechuudha biyyoon kuni. Are basically associated with high rainfall and are found in areas that were previously covered with forest. Biyyoon kuni ka high rainfall yookiin hamma roobaa olaanaa kan qabudha jechuudha. Naannolee hamma roobaa olaanaa qaban keessatti kan hin argamu jechuudha. Akkasumas immoo iddoowwan duraan bosonaan covered ta'e yookiin uwwifamanii turan irratti kan inni argamudha jechuudha. Are predominant in the western highlands of Wallagga, Kaffa, Elubabor, the southern highlands of Sidama, the central and the western highlands of Shawa, the highland of Gojom, and the eastern highlands of Hararge. Sakana ka naannoo kanarratti kan dominate godhee jiru jechuudha kan inni argamu. Naannolee kanarratti kaa jechuudha western highlands of Wallagga, Kaffa, Elubabor, southern highlands of Sidama, central and the western highlands of Shawa, and highlands of Gojam and eastern highlands of Hararge. Naannolee kanarratti kaa kan inni argamudha jechuudha. Are matured soil with deep profile. They are highly leached and lack soluble minerals like sodium, calcium, but they are rich in iron and aluminum jechuudha. Biyyoon kun egaa matured kan ta'edha jechuudha. Oomisha qonnaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. They are highly leached jechuun biyyoo baay'ee dhiqamaaf saaxilamudha jechuudha. Leached and lack soluble minerals like albuudota bulbulamu kanneen akka soodiyeemii, kaalsiyeemii kana kan baay'inaan of keessaa hin qabnedha jechuudha. Haa ta'u malee ayiranii fi almuuniyeemii baay'inaan kan of keessaa qabudha jechuudha. Are potentially good for farming and other agricultural practice since they are variable and have stable structure. As a result, inni kun qabeenya qonnaaf baay'ee barbaachisaa jechuudha. For farming and other agricultural practice akkasumas immoo qonna garaagaraatiif sochiiwwan qonna garaagaraatiif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. They are variable and have stable structure. As a result are jedha jechuudha. Are the most widely cultivated soil type. Cultivated kan ta'edha yookiin qonna kan qotamudha jechuudha. Qonnaaf baay'ee kan barbaachisaa ta'edha jechuudha. They are the best soil for coffee, inset and kriils. Gosoota midhaanii akka coffee kanneen akka bunaa, inset and kriils oomisha kanaaf irree oomisha qonnaa kanaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. Lammaffaa VERTISOIL yookiin black basaltic soil kan jedhamudha jechuudha. Isa kanas gaararratti ilaaluuf yaallee irratti jechuudha. Black basaltic soiliin kun qonnaaf barbaachisaa akka hin taane ilaallee turre jechuudha. Soil types of this sort cover about 10% of the total land of Ethiopia. Lafa Itoophiyaa kana parsantii 10 biyya kana cover kan godhee argamudha jechuudha. Have high calcium content. Qabiyyee galii kan of keessaa qabu waan ta'eef qonnaaf baay'ee mijataa akka hin taane ilaallee turre jechuudha. So are sticky. Biyyeen kun maal ta'a? Stiikidha jechuudha. Stiikii jechuun maal jechuudha? Biyyee laxafama akka jechuudha jechuudha. Afaan Amaariffaa yoo ta'in beeku. For this reason and for poor drainage qualities such soil are difficult to be used for farming purpose jedha. For this sababa kanaaf poor drainage jechuun amma bishaan of keessaa qabachuu kan hin dandeenye jechuudha. Sababa kanaaf qonnaaf baay'ee mijataa kan hin taanedha jechuudha. Have excellent nutrients that could provide support for agriculture. Nutrientii yookiin wantoota qonnaaf barbaachisan albuudota hedduu kan of keessaa qabudha jechuudha. Garuu qotamuu yookiin qonnaaf mijataa miti biyyoon kun sababa isaa qotamuu waan hin dandeenyeef jechuudha. But their poor drainage qualities limit their use for grazing purpose. Hamma bishaan of keessatti qabatuun poor waan ta'eef jechuudha. Marga dheedichaaf ta'uuf baay'ee barbaachisaa miti jechuudha. Are largely found in Arsii. Naannolee kamirratti argama? Naannoo Arsii, Baalee, giddu galeessa Harargee, where are the pronounced wet and dry season. Naannolee jiidhinsaa fi gogiinsa qaban naannolee kanneenitti kan inni argamudha jechuudha. Inni sadaffaa agrisoilsidha jechuudha. These soil types are found associated with NITOSOILS.
Inni kunis kan argamu NITOSOILsdhaan wal fakkaataa jechuudha. Cover about 4.5% of the country. Biyya keenya keessaa parsantii 4.5 kan uffisuudha jechuudha. Are widely found in southwestern highlands of Ethiopia. Southwestern lafa ol ka'u southwestern irratti kan argamudha jechuudha. Where there is high rainfall. Akkasumas immoo rooba guddaa kan qabudha jechuudha. Naannoo kanatti kan inni argamu jechuudha. Are extremely leached. Baay'ee leached kan ta'edha yookiin baay'ee dhiqama kan qabudha jechuudha. And therefore have low productivity capacity. Sababa kanarraa ka'ee qabiyyeewwan oomishaaf ta'u kan of keessaa qabu miti jechuudha yookiin gadi bu'aadha jechuudha. Low kan ta'edha jechuudha. Naffaa CAMBISOILS kan jedhamu. Such soils are soils that developed from the recent lava deposits of the quaternary period. Yeroo quaternary period keessatti lava irraa kan inni uumamedha jechuudha. Are young and shallow. Young kan ta'edha jechuudha. Akkasumas immoo shallow jechuudha. Shallow jechuun maal akka ta'e isinitti himeera. Biyyoo gadi fageenya kan hin qabne jechuudha. And young biyyoo dhiyeenya kana uumamedha jechuun bara era Cenozoic keessa kan uumamedha jechuudha. Era Cenozoic keessa bara quaternary yookiin yeroo quaternary keessa kan uumamedha jechuudha. Are found on the ridged and sloping terrain of plateau of Shawa. Naannoo plateau Shawaatti kan argamudha jechuudha. Iskiriyoontanna Charchar Highlands naannoo gaara yookiin lafa ol ka'u Highland irratti kan argamudha jechuudha. CAMBISOIL kan jennu jechuudha. Nishanaffaa Rego soilsidha. This type like the CAMBISOILs akkuma kan CAMBISOIL jechuudha. Are shallowdha akkasumas youngdha. Shallow kan ta'edha akkasumas immoo young kan ta'edha. But they are coarse textured jechuudha. Gurguddeedhaan akka cirrachaatti yookiin kan argamudha jechuudha. Coarse textured kan ta'edha jechuudha. Have low agricultural value. Qonnaaf gadi bu'aadha jechuudha. Hammi isaa are found in Dankil and Ogaden plains kan argamu Dankil naannoo Dankilii fi meedaa Ogaden irratti lafa diriiraa Ogaden irratti kan argamudha jechuudha. Jaffa zero soilsidha. These soils are generally young and shallow. Inni kunis ka young and shallow dha jechuudha. And are found in arid and semi-arid. Naannoo lafa gogaa fi amma ta'e gogaa kan ta'e naannolee akkasii keessatti argamaa jechuudha. They have weakly developed profile and are found extensively in northeastern escarpment, northwestern and southeastern lowlands naannolee kanarratti kan argamudha jechuudha. Are characterized by high salt content and humus deficiencies. Soogidda yookiin qabiyyee soogiddaa kan of keessaa qabudha jechuudha. Have little significance for agriculture except places where they could be irrigated. Qonnaaf baay'ee barbaachisaa miti jechuudha. Maalirraa kan hafe irrigated iddoo jal'isiidha irraa kan hafe caalatti jechuudha. Torbaffaa Yermoo soilsidha jechuudha. Soil of this sort are found in desert and semi-desert gammoojjii fi gam tokkoon gammoojjii kan ta'e keessatti kan argamudha jechuudha. As are zero soils akkuma zero soils jechuudha. Are salty biyyoo soogiddaawaa ta'edha. Acidawaa kan ta'edha jechuudha. Have weakly developed profile dadhabaadha jechuudha. Biyyoon kuni are not suitable for cultivation. Qonnaaf mijataa kan hin taanedha jechuudha. Even when irrigated due to their salty and acidic nature. Maaliif sababa qonnaaf hin taane jechuudha. Salty biyyoo soogiddaawaa fi acidawaa waan ta'eef jechuudha. Saddeettaffaa FLUVOSOILSidha. FLUVOSOILS are well developed in areas where they are clearly marked wet and dry seasons and when leaching is not very high jedha. Inni kun kan argamu naannoo dry ta'e akkasumas wet ta'e irratti jechuudha. When leaching is not very high, dhiqamni iddoo guddaa hin jirretti kan argamudha jechuudha. Are among the best soil since they have good chemical nutrients. Keemikaalota guddina biqiltootaatiif qaban baay'ee guddaa kan of keessaa qabudha jechuudha. Are intensively cultivated except in areas that are steeply sloped or water lodged. Are found around Lake Tana and the eastern part of northern central highlands and southern lowlands naannolee kanatti kan argamudha jechuudha.
inni salgaffaa liitoosoilidha jechuudha. Are similar to cambisoil faana ol fakkaata jechuudha. And regosoil kan jedhamu wajjinis ol fakkaata jechuudha. In their poor maturity and their location on steep slopes are found in areas of low precipitation. Iddoo roobinsi precipitation jechuun hamma roobaa jechuudha. Iddoo hammi roobaa guddaa hin jirretti kan argamudha jechuudha. Cover the escarpment of northeastern and Churchill highlands naannolee kanarratti kan argamudha jechuudha. Inni kurnaffaa FLUVOSOILsdha. These type soil are soil that rivers have transported from highland to lowlands. Inni kun yaa'insa garjallaatti yaa'insa laggeeni kara gajjallaatti kan argamudha jechuudha. Sababa laggeewwan lafa ol ka'urraa gara gaditti gadi yaa'aniif jechuudha. Dhiqamee kan deemu jechuudha. FLUVOSOILin kun cover about 10% of the country total area. Percentage 10 amma biyya keenya keessaa kan inni qabudha jechuudha. Are associated with river, sea and lake deposits, have very good agricultural potential, are found extensively in lower regions of Oromo, Awash, Abba and Baro Akobo rivers naannolee kanarratti kan inni argamudha jechuudha. Qabiyyee yeroo nu jalaa fixudha jechuudha. Baay'ee deep godhee naannoo kanarratti hin ibsine garuu irra deebi'aatii dubbisaa nutti baasaa jechuudha. Wantoota ciccimoo ta'an qofa keessaa qabachuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee deepidhaan yookiin diiteeliidhaan gadi bu'ee hin ibsine jechuudha. Sababa yeroo keenyarraa kan ka'edha jechuudha. Barnoota keenya itti aanuun jechuudha. Viidiyoo itti aanuun major mineral resource and their distribution in Ethiopia kan jedhu qabadhee isiniif dhufa. Ammasitti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma.